1. Wasser finden ohne Brunnen. Verldenskunst im mittelalterlichen Dorf. In einem kleinen Dorf bei Rothenburg auf der Tauber lebt einst ein Bauer namens Albrecht, der nie gelernt hat, mit einer Karte umzugehen. Aber was etwas, das über Generationen weitergegeben wurde. Why man sah Biers Wasser findet, when kein Brunnen weit und breit zu sein war. In den meisten mittelalterlichen Gemeinden gab es keinen tiefen Brunnen. En ne hegelegen Fluss konnten like durch Kadaver oder ab Wasser der Weiden verzeugt sein. Für Albrecht war das Überleben seiner Familie im Sommer abhängig von einer Technik. Das Sammeln von Rieken Wasser. Die Döcher der Bauernhäuser. Oft mit Stroh oder Vollscheindel gedeckt. Waren so gebaut, dass es das Rieken Wasser in groß Tankers oder Kielzern Wasser leitet. Das Wasser war nicht steril. Aber klar und deutlich sicherer als der Handputze. Die Qualität variierte. Aber man lernt schnell. Bei welchem Wetter das Wasser besser schmeckt und wie lange es haltbar blieb. In seinem Garten stand ein alter Buckenbaum, unter dem Albrecht ein Erdloch gegraben hat. Der in lagerte Wasserkrug halb unterirdisch. So blieb das Wasser kalt. Selbst bei Hitze. Wenn der Himmel trocken blieb, wann die man sieht der natürlichen Filtration zu. Albrechts Frau Greta lehrt ihr Kinder, wie man schmutziges Wasser in Tuckergas, durch Sand filtert und dann Clarentiel langsam abgas. Eine improvisierte Technik, aber es funktioniert. Wenn Schnee fiel, wurde geschmolzen, aber erst nachdem man durch ein Leinete gesieht hat. Den Oscar, Tierhaar oder sogar unsichtbarer Schmutz konnten gefährlich sein. In kalten Wintern schnitt man eisblatt aus den Teichen. Lagert es in Stroh eingewickelten, Erdkühler, und hat so bis in den Frühling hinein ein cool Wasser kaum. Die Erfahrung lehrt die Menschen, das Wasser nicht einfach nur nass ist, es kann heilen oder ten. Deshalb benutzt die man auch Tierbläsen, versiegelt mit Bienenwachs, kleiner Mengen transportieren zu können. In den Clustern von Bamberg wurden Ampern mit Harz ausgegliedert, das Wasserbio keinen zu schätzen. Jeder Tropfen Joule, were nicht Stoff hast, riskiert die Durchfall. Fieber oder den Tag. Die Mittelalterlichen, Bauern kannten keine Bakterien. Aber es kannten den Priester an Akzentheit. Albrecht sagt oft zu seinem Sohn, wenn du das Wasser verstehst du das Leben. In einer Welt ohne Pumpen, ohne Chemie. Wo es die Biobacting, die Geduld und die Erinnerung. Die ganz Generationen überleblich. Und wie leicht ist das Hut? Wo wir glauben als zu kontrollieren. Das Wissen, das Ray im meisten Burgessen haben. Wenn die Felder schweigen. Überleben rennt einer Hungersnot.
3. Schutzbauen on a Worksuch, Huser aus Erde, Strel and Mat, als in für das Dorf Mitterfels verwustet, standen nur noch Brotchen backen, kein Werkzeug, keine Nägel, kein Plan, nur das Nachtland in der Will, Neuse beginnen, so begann Heinrich, in einfacher Tagelner, mit bloßen Händen sein Heim wieder aufzubauen, nix mit Siegeln, sondern mit dem, was der Boden hergab. Lem, Ste, Schilf and Altwissen, der Bau begann mit einer Eurotechnik, Fleckwork and Lem. Ein Volksmann Wand and Wurstgenet, Flexibles widen Holes vor zu einem Gitter geflochten, denn mit einer dicken Mischung aus Lem, Stroh, Mist and Wasser beschmiert. Die Soundtechnik es zu einer harten, windigen Wand, kein Moorheit es besser gemacht, das Stockblatt Heinrich aus Regrasbaum plus Regeln, dick gebendelt, den überlappend gelegt und mit Lem versiegelt, Regen prallt auf, Schnee rutscht auf, und einem Nährenblieb Bestmorn. In neuer zwei Tagen stand ihn einfacher understand. Heinrichs Nachbarn kommen, hatten, tielten ihr Wissen. Am nahen Wald füllt man kein of them. Man bog Ste, form ihn Garris. Stoppt es mit Moos, Gras and Erd House. In den offenen Ebenen schnitt man Raisensiegel. Stapelt es Wurzelwurz, das Ergebnis. Dick, erdig one, Kol im Sommer. Warm im Winter, im bayerischen Wald, wo Stein reichlich wären, Nutzi Mantrachen Marten, Kein Turtle, nur gewickt, gleichwickt und erfahren. Die Stein passen like Puzzle, Garzen telling stable, Heinrich Bate Outschein vor abstrue, mit Holes, ausgekleidet und von oben mit Fellen bedeckt, Kohl und Sicker, in besonders kalten Nachten spannt a Tier Q über ein Fake Kohltermin, Erisch Kuppelfarm itself. In denen Kupper Wormreit, den Frost zu besiegen, das, wichtigst, geschwindiget. When Sturm oder Krieg kam, hat man auf nur Stunden, die Lut wusstet, why man in einer Nacht einen Unterschlupf erregte, Nixchen, aber überlebensfähig. Frauen wie Katharina, Heinrichs Frau, wussten genau, welche Lemmischung schneller trocknet, welches Mus isoliert, welcher Zweigtrag Figur. Ihr Wissen war keine Theorie. Es war, wenn ihn unwetterden Kugel hinaufsiegt. Arbeitet das ganz Dorf sieht und sieht. Niemand wurde aufhört. Man bat ihm mit Hers, mit Dreck unter den Fingern und Hoffnung im Blick. Heinrichs News Heimstand am bescheiden, aber Charles, kein Palast, kein Schloss, nur Schätz gegen Wein, Regen und Dunkelheit, und das Recht. 4. Orientiering on a Karte oder Kompass, wenn der Himmels am Wegweiser word. In den Hügeln rund das Kloster Lor schleppt einst ein Hirtenjunge namens Elias, der nie ein Kart gesehen hat. Doch so fan den Weg durchwolder. Aber Tyler und Zurich, als were die Landschaft selbst sein Lehrer. Im Mittelalter waren Kompass selten, Karten ungenau oder nix vorhanden. Die Menschen mussten mit dem arbeiten. Was innen blieb. Son, Stern, Wind und Gedächtnis. Elias Vader lehrt in, der Himmel let nie. Bei Sonnenauffang siegt das Licht den Osten, zur Mittagszeit warf der Schatten St. Kurs die Spur nach Norden. Bei Sonnenuntergang war der Westen geboren, dies Himmelsrichtungen bestenden Eils. One man pflanzt, one man riest, one man ruht. Nachts Richtet sich Elias nach dem Polarstern, aber dem Kirchturm von Lorsch stande still, worin all anderen Sternungen kreisen. Sternbilder weiter groß Wagen, Orion oder die Cassiopeia waren keine Mythen für ihn. Sie waren wie alte Freund, verlässlich, selbstbester, und ihr Dorfbewohner selten geschickten über den Himmelstür oder den Wagenlenker. Nix nur zum Terstender Kinder, sondern sich wie zu merken. In dichtem Wald beobachte Elias das Moos. Es wuchs meist auf der Nordseite alter Bucken. Flossen in Bekani Richtungen, Tierpfad forten zu Wasser, der Klang bestinter Wege variiert auf Felder. Der Jarek folgter Erde kandeit einen nähen Backen. Rache im Horizon hieß, Menschen, aber auch Gefahr, wenn mit anderen Hirten unterwegs war.
Markierten s, I, which mit gestapelten Steinen oder Kerben in Bumen. Dreich aus Grasbüscheln bedutit. Kehren. Zwei Stein nebeneinander. Sicherer Fad. Es war ein Sprache Still. Code aus Blick. Erinnerung and Vertrauen. Die waren nix beschildert. Aber es sprachen. Durch Rind. Schatten. Windrichtung. In Regionen weiter Eifel oder dem Harz waren solch Fähigkeiten beroebenswündig. Sich verirrte. Riskierte den Tod. Elias lernt ouch. Why man wine liest. Warmer Westwind bracht oft Wetterwechsel. Plötzlicher Luftdruckable. Nahender Sturm. Die Alten sagten. Der Boden spricht. Man muss nur suchen. In Zeiten ohne Navigationsskirt war es nix Technik. Sondern tie Verbundenheit mit der Natur. Die den Wegweis. Menschen wie Elias trugen ganz Landschaften in ihrem Kopf. Als ren sie gemmelt. Kein GPS kann das ersetzen. Und wir leicht in einer Welt. Die sich immer mehr auf Bildschirm verlässt. Ist genau das die verlorene Kunst. Die wir wieder lernen müssen. Lebensmittel haltbar machen ohne Kühlung. Konservierung als Brobenskunst im Dorf Waldenberg. Hoch oben in den Schwäbischen Alb. Westburg Gertrud 1 Genau. Wenn das Fleisch nix sofort verarbeitet wurde, war es in 2 Tagen verloren. Kielschrank gab es nicht. Der Rauch aus dem Kamin war nix nur für Wurm, war Leben. Im Mittelalter war Konservierung keine Wahl, sondern eintäglich notwendiget. Und Gertrud kennt es jau. Die Methoden, die das Essen durch den Winter brachten. Salzen war diers verdi de Gungslinie. Fisch und Fleisch wurden in dick Schichten Grabensales gelegt. In Holzfässern verstot und mit Steinen beschwert. Das Salz entsagt dem Fleisch die Feuchtigkeit, verhindert Bakterien, und macht es monatelang haltbar. In Küstenregionen wie Nordfriesland lebten ganz Dörfer vom gesalzenen Hering. Der Geschmack war kräftig, die Wirkung zuverlässig. Danach kam das Rückern. Gertrud baute in ihrer Küche einen kleinen Rauchkanal aus Tonplatten. Darin hing es Schinken, Wurst und Fisch über langsam glimmenden Eichenholzspan. Je länger der Rauch arbeitet, desto länger hielt das Fleisch. Der Rauch legt ein Schicht aus. Finalen und Skieren über die Oberfläche, natürlicher Schutz, Jahrhundertalt. Verobst, Krüger und dann Fleischstreifen nutzt man die Son. Auf großen Flächen Steinen Vio, dem Haus oder auf geflochtenen Matten aus weiten Ruten wurde als ausgebrüht. Wein war dabei ebenso, wichtig wie Wurm. In kalten Regionen trocknet man Lebensmittel am Dutch first, wo Wein und Herdwurm zusammentreffen. Pils hingen und schnurren. Krüger wurden gebundelt und unter den Dachsbaren gelagert. Im Winter nutzte man Deichelt. Gertrud grub ein Grub. Legt es mit Stroh aus und füllt es mit Eisblocken aus dem nahen Weiher. So entstand ein primitiver Eiskeller, der bis in den Frühling funktioniert. Ein weiter Method war das Einkochen in Fett. Deckachs Fleisch wurde in heißem Schmalz versenkt, das bei Merkelten ein luftig Schicht bildet. Dies Salz hielt auf bis der nächsten Ernte. Auch Grung war beliebt, Weichkohl wurde, zu Sauerkraut, Milch zu Käse, Frutsch zu Essig. Dies Prozess waren keine Delikatessen, sondern Brobenssträtigen. Es bracht keine Verpackung, keine Stromversorgung, nur Geld, Erfahrung und den richtigen Moment. Gertrud schrieb nix auf, aber es was genau. Wann in Käse zu reifen begann oder wander Recherche bitter rock, was hut als rustical gilt, war damals hochpräzise Technik mit einfachsten Mitteln. Und wir legte in einer Zeit, in der Lieferketten wanken und Wort knapp wurden, li in diesen alten Methoden ein neue Zukunft. Denn das Wissen der Vergangenheit verdirbt nicht. Es wartet, wie ein eingelegter Apfel, auf seinen Moment,